ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੌਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼। Thank you very much. Very much like being here. Well, your party is rising like a dream come true for many people. I think what it is, it's just a grassroots movement that's happening around the province. People want change. It's been 33 years since 1991, 16 years at BC Liberal, 17 years at NDP. It's created all kinds of problems that are happening in this province, and people just want us to get back to the basics, bring back common sense, and make sure that people are at the center of what we're doing. Well, with this all 16 years that all drama is going on from quite some time. In that scenario, your party is new. Yes. The kind of trust people are showing in your party and in your leadership, what you're going to tell to the people of BC? Well, I can tell you, we are going to carry forward with being just who we are. We're going to be straight up with people. We are showing what our principles are, the things that we're going to stand for, and we're asking people to support that. We're not going to be out, compromising. This is what we're going to do. We're going to get British Columbia back on track. We're going to get rid of things like the carbon tax. We're going to make sure that our education system is teaching kids how to think, not what to think. We're going to make sure that we open up our economy, get things happening again in this province, and deal with the critical issues, of course, of affordability and healthcare. We've got some great plans. We're looking forward to rolling those things out, and we're confident that that will connect with people in the province that want to see that common sense change. Time came. Now it turns out to be like a missed opportunity. There was a time when BC united. You guys were looking up to them. Maybe they would like to find a common grounds. Now the scenario has totally changed. What is your stand on that? We had reached out on numerous occasions over the last year trying to find a path to be able to have a conversation. There wasn't any interest from the other side. They're interested now in having a conversation, but we don't want to betray the grassroots movement that we are as a party. We need to make sure that we can bring that to the people in British Columbia. The proposal, for example, that was on the table would have meant that half of the people in the province could not have voted for that common sense change that they want. And to me, that's unacceptable. Our sole focus at this point is to bring down this NDP government with their radical policies. We're going to make sure that we defeat them in October, and we're going to do everything we can to bring people together to be able to present to the people that common sense opportunity to bring change for British Columbia. Common sense always generates the expectations. Yes. No doubt about it. You mentioned 31 years of going things nowhere. Promises, people change. And what is your opinion? You will be able to fulfill their expectations? We are trying very hard to make sure that when we make promises, those are the things we're going to do. And I'm trying very hard not to make any promises that I can't deliver. And one of the things that I want to make sure for people to be able to hold us accountable is we're going to make sure that all the information we have in government is made public. Everything that can be made public will be made public so that the people can judge us based on facts, not based on spin. Political parties have done spin for too many years. We want to change politics forever in this BC. Give people the facts, and then they can judge us accordingly. There is no doubt about it. Few months ago, NDP never thought that they're going to have this kind of competition, but now the competition is there, and we wish you really, really good luck. And we are looking forward to, since you had many of the candidates from the minorities, and we really appreciate your efforts and wish you the good luck. And I will definitely ask these questions again. But I need the answers at that time. Well, I can tell you that, as the party, we're very proud of the candidates. Zeeshan is here running with us here, as well as many other great candidates in Surrey. Surrey is going to be a battleground. I will be back in Surrey many times, because it is a community that has been treated like a second-class city for too long. It needs to have its rightful place in British Columbia. It will very soon, if it's not already, be the largest city in this province. It's a very critical piece of our economy and British Columbia. But we're going to be traveling all through the province and fighting this out on every square corner. We're not going to cede any territory to the NDP. I appreciate that you acknowledge that Surrey has been treated as a second citizen
too long. And we wish you the good luck, and we definitely want to you should keep your promise. And I do have a hope in that. Thank you. Thank you very much. Thank Take you. care. मीडिया विज प्लेटफार्म तो ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਇਲ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮਕੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮਕੱਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। Hello, haven't seen you for a while. Yay, Surrey, please. It's been, I know you're very excited. It's been many years, Yes, right? it has. Since this all started, Yeah. and for us, it is already done with it. Right. But what is your opinion about the latest? Well, you know, we started 6 years ago. Yeah, I pretty 20. well tell the date just about. And, you know, in 6 years, we've accomplished it. It's going to be the Surrey Police of jurisdiction in a few months, actually, in November. And it'll be absolutely completed probably within a year. But the government's given the green light to it, so it's a done deal. And when you look at 6 years to change the largest police force, literally of RCMP in Canada, over to a Surrey Police, it's not actually a long time because there's a lot of federal statutes that you got to change. And I remember way back at the beginning we had to do the first thing that we ever did. I went to Ottawa many times to get the pension of police officers in Canada transferable so that if they came to Surrey, they could bring their pensions with them. That was a big thing back 6 years ago. And to see them up now with over 400 officers out on our street, the people love them. They absolutely love them. I live at Crescent Beach, and we've never seen a patrol down there ever, and we see a patrol about 3 times a day where they come into the community. They talk to people on the beach. People have never heard anybody stop. They've never even seen the RCMP at Crescent. So they're out with our people. That's the key. It's a new way of policing. It's like a proactive. Getting out and, you know, what is the problems in your community? Let's see if we can address them. Rather than sitting in a car or in an office waiting for a 911 call to come, our police are out there beforehand. There is no doubt, Mayor. Your record speaks for itself. You are a people's choice. The reason is that you think about Surrey's common person. And another quality which most of the people do know, you think forward. You think what the Surrey people need in future. And today, in 2024, May, what do you see that need to be done as a politician for the people of Surrey, which we are going to need another 10 or 20 years? Well, we're a city of families, and you know, we have many families coming from all over the world. We're probably the most multicultural city in the world actually right now, with so many different cultures coming. And what we need, I'm a firm believer, always have been, is to develop far more of our sports activities. Kids love to play sports, and if we can get our kids active in sports, then they stay away from hanging out at the corners or hanging out in the... We need to really develop playing fields, a lot more playing fields, more lacrosse fields, more soccer fields, all the different sports, including cricket. We got to get some more cricket fields. But we need to develop the infrastructure to support the families, like families of older people, younger people, and activities that they can take part in the city. So we can bind the city together. We can learn from each other. That's what we have. And the only way you know what they want is to be out in the community.
And even coming here today, I stopped 3 times from Crescent to talk to people that were on the street. One house was being built on the street. I stopped and went and talked to the people that were building the house. How's it going? What problems do you see, and so forth. You got to talk to the people and understand what they want and so forth. And I'm a people person. And then when you get into government, you got to think big. You got to think big. It's like a couple of years ago, listening to a lot of people in sports, and we need a big stadium, a stadium that will hold 60, 65,000 people. Definitely. And so that's what we're going to build in the future. And we already have a location to put it in our Fleetwood Park, beside the Fleetwood Community Center. And it's right beside the SkyTrain station. Perfect location. Pardon? Perfect location in the center part of Surrey. And that's one thing I learned talking to all the different people that I have in the community. We need better roads. And of course, back a few years ago, 6 years ago, we needed a new police force, and it's now done. And we need to move on and keep looking ahead. And we need to think big, because Surrey's the 12th largest city in Canada. Soon it is going to be the 8th largest city with the type of growth we have. And so we have to start thinking big. These big projects often take 3 or 4 or 5 years to build, so we got to think a lot bigger. We got to build SkyTrain. It's just starting down Fraser Highway, but we have to build it down King George all the way to South Surrey. It's because that's the busiest bus route right now in all of Surrey down. And so we have to, as soon as we get the Fraser SkyTrain done along Fraser Highway to Langley, then we got to build it down King George to South Surrey. So you have to, in a growing city, keep thinking ahead. There is no doubt you are in a chair or you're not, but you're always working hard for the people of Surrey, and we really appreciate all your services and all your efforts, and definitely for the future too. Yeah. Well, it doesn't sometimes matter to me whether I'm in as mayor or not. Like, I'm out there promoting Surrey everywhere I go. Yeah. I still stop and talk to people. What is the problems? I still come up with ideas that we want to do. And we need our roads fixed. We need to punch 72nd through. Of course, for 132. Sure. I could go 132. There's 5 or 6 we need to do. So I want to get going on those things. So I'm going to start, even when I'm not in council right at the time, to promote them and to start to look at building them. We appreciate your community work and your dedication for the city of Surrey's every citizen. Always good to see you. Yeah, thank you very much. Thank you. इस वक्त मीडिया वेव्स लाइव है और हम इस वक्त सरी सेंट्रल के कंजर्वेटिव बीसी कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट जीशान वाला के साथ खड़े हुए हैं। जीशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीशान, आप बीसी कंजर्वेटिव के सरी सेंट्रल के राइडिंग के कैंडिडेट हो। Why are you running? Okay, there is a very famous saying by Aristotle. He said, if there is an injustice in the society, there are only 2 people who will not participate into the politics. Right. One of them is a coward. Second one is selfish. So when I see the things all around in our areas, there is an injustice in every single department. School systems are messed up. Right. There is injustice systems happening in the healthcare system. People are getting fired. Drugs and crimes. So that's the reason why I'm jumping into politics, because I want to bring the change. I want to bring the best thing for my Why people. BC Conservative? What do you see in BC Conservative that you think that they will change all these things? Well, the first thing I will say is, the first thing when I talked to my leader, the best thing he told me that if I'm elected, I will be elected by my people. And if I have to go against my people, go against my party to get the things done, he said, you will go for it and we will support for you. So second thing, they said that we don't care who you are, as long as you're working for the people. If you want to bring the change for the people, you are in.
So that's the reason why I'm joining them. You are door knocking for Surrey Central riding. What response are you getting from people? Well, honestly speaking, Ashana, from last 6 weeks, I did almost like 2,500 door knocks. My team, we're doing door knocking every day from 5 to 8, 7 days a week. Out of 2,500, 1,200 people, they open the door. And out of 1,200 people, 75% people are saying yes. And 25% people are, they're still thinking, but they're leaning towards conservatives. Because people are fed up from all these two parties and they want to change. They want the new faces who can work for them. And if you're elected as a MLA for BC Conservative for Surrey Central riding, what are the things that you will be actually going after right away? First thing is I'm going to work for the education system. We have to stop SOGI in the schools. Parents has the right to decide about their kids. Schools are for the schools. Kids go there, get their educations, become doctors, become teachers, whatever they want to become to be. When they're 18, then they will decide whatever they want to be, whatever. So the first thing we're going to do is, if I get elected, SOGI will be gone from the schools. Secondly, I'm going to work with the healthcare people. We want to bring all the healthcare people which they fired, because our population is almost like 700,000 people. We are short of healthcare workers. We need to bring those people back because we don't have enough people. You go to emergency, you have to wait for 12 hours. You have to get your surgery done, you have to wait for 2 years or 3 years. So we need to hire more doctors, we need to hire more health workers. And the most important part is drugs and crimes. As you know, the population is growing and drugs are getting very, it's like anybody can go and have access to the drugs. So we have to stop the drugs. Crimes are getting more, so we have to bring more boots on the ground so we can stop these drugs and crimes in our city. Thank you so much, Zeeshan, for giving us the time, and good luck to you. ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਿਓ? ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਡੋਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੈਂਪੇਨ ਗੁੱਤੇਬਾ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 75% ਡਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਇਨ, ਵੈਲਕਮ। Hello. Well, White Rock, everybody wants to go there, and there is dream that we want to live there. It's a wonderful community. It is a wonderful community, there is no doubt about it, but recently there is some criminal activities going on, and the situation was really sad. Yes. And definitely attacks were affiliated with our community. What you would like to say about that? Well, I don't know if you know, I did work in the RCMP for my career, so I'm retired now, but I worked in White Rock in South Surrey for the last 10 years. So things have definitely changed. We have a lot larger problem with the crime on the streets, and it's gotten a little more serious, as you know, we found out, right? One person has died from it. Yeah. So yeah, the open drugs on the streets have been a real problem.
There is no doubt your pier is the jewel of that corner. Everybody wants to enjoy that. Yes. But White Rock has its own, I would like to say, difficult decisions to be made, which are not easy for the present city council. But your party has a very different opinion about it, very different. And what do you think about that? Sorry, I would just have to ask the question again about the beginning part. The city of White Rock Yes. is not very much interested in the density about it. Oh, okay. But Yes. the Conservative Party of BC wants to attract more people so that they could choose the White Rock as a beautiful place to live. Yeah, well, I really believe the municipalities should be in charge of their own interests. So, you know, it's the province's place to facilitate what they need to get done. So, yeah, whatever the municipalities are choosing to do is what I think the province should support. Well, tomorrow, I mean, in election, your party made the government. And what kind of surety you would like to give to the people who live in White Rock? What kind of show? Surety. Oh, surety for which part? Sorry. Every part. Oh, well, I mean, we are at a place where the leader of the party, John, has said that we take a pledge to represent our constituents before the party. So the pledge has been that we will represent our communities first, the party second. So that is the surety and the pledge, and we had better stick to it. Well, Brian, I'm so happy to know about it that you will listen to the voters Yes. than the party. Yes. Thank you. Thank you very much. ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ BC ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਸੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ BC ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ BC ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BC ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ? ਮੋਸਟਲੀ ਦਾ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ BC ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ BC ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੀ। PR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਫੈਡਰਲ ਦਾ PR ਪੋਰੀਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BC ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇਗਜੋਤ ਵੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਿਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੈਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲਓ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਟੌਪਿਕ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਬਾਰ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਬਲਬਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਚੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।